in your group to upload your certificates and mark list again and again. There are few students have posted. I don't know. One more thing. Try to access using your official mail ID. Rishwan, are you there? Rishwan? Rishwan tried with some other mail ID. I received a request from him. So everyone try to use your Sir. official. Rishwan, yesterday Yes, or day before yesterday, you tried with your official mail ID, personal Yes, mail ID. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Personal mail ID it won't allow. Try to use official mail ID and upload your certificates. Okay. Yes, sir. I used the college mail ID and I have uploaded, sir. Very good, very good. Then it is okay. So who are struggling to upload, please guide them. See, Rishwan, okay, you take a response of NPTEL representative or coordinator in your class. We need some reports. Okay, I will contact you after your class hours. Okay, please prepare and give it to me. Okay, Rishwan. Okay, sir. Okay, Okay, sir. okay, thank you. See, like kind of responsibilities, please try to take because soon you are going to sit and work in some other places. Immediately, responsibilities won't come unless otherwise you practice for that. Okay, yes. As usual, we will start the today's class. I think we stopped our roll number. I think Godwin need to start the conversation. Am I correct? Sabri? 113 So after 113, sir. 113 onwards. after 113 113 க்கு அப்புறம் எல்லாரும் absent ஆயிட்டா 114 காணோம் 5 காணோம் 6 காணோம். Okay, 117 Jagadish. Am I audible, Jagadish? 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 ஜெகதீஷ் எப்பவுமே யூஸ்வலா பேசுவாரு, இன்னைக்கு ஏன் பேச மாட்டேங்கிறாரு? ஜெகதீஷ்? ஓகே, who's next? Jagadish. Jayaprakash 118. Jayaprakash? Jayaprakash? Hello, sir. கண்ணே, லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண கண்ணே, ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? லாஸ்ட் வீக் நிறைய கேப் விட்டு வந்திருக்கோம். கேன் யூ ரிகலெக்ட் வாட் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட்? Thereby we will start some new topic today. Please, you can refer your notebook and tell. Just one or two main topics what we have discussed. Sir, ARM architecture. Okay, very good, Jayaprakash. Then, and then? Okay, Jayaprakash, உங்க மொபைல் போன்ல எத்தனை கோர் ப்ராசஸர் இருக்கு? டியூவல் கோரா, குவாட் கோரா, ஆக்டல் கோரா? எனி ஐடியா? Quad program, sir. Quad core. Actually, we shared one mobile app to you people to install and check. Have you checked that? No, sir. Install மட்டும் பண்ணி வச்சிருக்கேன், sir. Install மட்டும் பண்ணிருக்கேன். Can you share your mobile screen right now? We will check how much core you have it in your mobile phone. Quick. One second. Please share your mobile screen. Thereby everyone can watch how they can access the particular mobile app. Thereby they can know what type of processor they have it in your mobile phone. And also whether it is a dual core or quad core or octal core. Like that, plenty of technical specifications are given. Actually, we gave one assignment to fetch the specification of your mobile phone from the GSM Arena website. But more than that, this mobile app gives a fantastic, fantastic realization what you hold it in your hand. And Jayaprakash, is it possible to share now? Yes, sir. Yes. கொஞ்சம் குயிக்கா கண்ணு. ஜெயவர்தனி. சார், ஆம்ல எவ்வளோ டைப் ஆஃப் லைசன்ஸ் சேல் பண்றாங்க ஜெயவர்தனி? ஆம்ல what is mean by IP? two types, sir. Two types. Okay, tell me what are the two types? Soft IP, hard IP, sir. Can you differentiate what is soft and hard? Sir, What is soft IP we can modify, sir.
Okay, by modify in the sense, what type of sir, modifications? coding, sir. Code portion, not code, Sir, Jayavardhini. design, sir. Design of your core. Am I correct? Design Yes, of sir. your core you can do. Okay, what about the hard IP? Sir, we can get only ARM core chip, sir. No, not a chip. You will get only the layout. Am I correct? So layout, it is a black box. So you want to get and you have to make only print. Okay. Not this one, Jayaprakash. One more mobile app, I don't know. This is also a fantastic one. This one we will discuss in the lab class. I need a one more app. It is related to as this one. Is it his screen is visible to everyone? Is it is Jayaprakash screen is visible to everyone? Everyone, please pin number 118. Please give a response. You can view this. Hello? Yes, sir, visible. Visible. Okay, Abhinaya. Sir, How many cores are available in his mobile? Please read and tell. 8. 8 cores available. ஓகேவா எப்படி நேம் பண்ணிருக்காங்க CPU 0, CPU 1, CPU 2 up to CPU 7. Thank you very much. Okay, Jayaprakash அப்படியே வைங்க. Please keep the same window. Jayaprakash. Yes, sir. ஓகே, நீ 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 பேசவே வேண்டாம். நீ பேசுனீன்னா நீ ஸ்கிரீன் மாத்துற மாதிரி இருக்கு. வெயிட் பண்ணு. கீப் த சேம் விண்டோ ஜெயபிரகாஷ். ஓகே. Jeevan Raj 120. Jeevan Raj. Okay. Jeevida. என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அந்த சிப் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்காங்க? நம்ம வந்து அது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த லேயர் வந்து நேனோமீட்டர் வச்சு சொல்லுவோம். இது எவ்வளவு என்ன டெக்னாலஜி சிப் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த ப்ராசஸர் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு? ரீசென்ட்லி IBM இன்ட்ரோடியூஸ்ட் 2 நேனோமீட்டர் டெக்னாலஜி. நம்ம ஜெயபிரகாஷ் மொபைல்ல என்ன டெக்னாலஜி இருக்கு? Jeevida, can you see the screen of Jayaprakash mobile phone? yes, sir. நான் தான் உங்களுக்கு க்ளூ கொடுத்துட்டேனே. Nano. எத்தனை நேனோமீட்டர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஜெயபிரகாஷ் மொபைல்ல? Okay, anyone else can tell? 8 8 nanometer. It's an 8 nanometer technology. Very good. Okay, what is the clock speed used in this mobile? What is the clock speed used in this mobile? What is the clock speed used in this mobile? So 300 megahertz to 2.30 300 gigahertz. megahertz to 2.30 gigahertz. Okay. Who is the GPU? GPU means what? We know CPU. What is GPU? What is GPU? Anyone? What is GPU? We know CPU. What is GPU, sir? Graphics processing. Graphical processing unit. Okay, nowadays it is a very, very important one for the image processing and AI operations and all. So Qualcomm is the vendor, provide this one. Okay, can you click the second menu, Jayaprakash, the device menu? So device menu gives little more information. What is the internal storage? Okay, what is the screen size? Okay, screen density, RAM. Go to the third menu. System. Advertisement. Okay, system. It's an important one. And one more thing, sorry, can you go to the SOC, the system on first menu? SOC. இது என்ன ப்ராசஸர் நேமே இங்க வரலையே. Usually in our mobile phone and all, we are getting ARM, some extension architecture we are getting. Your architecture is Kero 470. Is it anyone getting ARM Cortex series something in your mobile phone? Is it you people are getting the architecture portion? Are you getting ARM? Yes, sir. Srigari, if so, can you tell me what type of model you are using?
architecture? ARM? ARM? ARM Cortex A53 at ARM 2.0. Cortex A53. So that is the motive why I asked to install this app. So everyone using ARM version, and ARM 7 only we are studying, but in your mobile phone you are having ARM Cortex little advanced series. Okay. So like that you can find what type of sensors you have. Go to the battery option. Please go to the battery option. Please go to the battery option. What type of battery you are using? What type of battery you are using? It is not a lithium ion, am I correct? Most of the time people are telling lithium ion. So in his mobile, he is using, what is that? Li pauline liquid. What is that? You need to find. Then go to thermal. Go to next one. How? What is the temperature of the individual process right now? Fantastic one, am I correct? Fantastic information. ஒவ்வொரு கோரும் இப்போ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர்ல இருக்குது. You can monitor. Go to sensor. Go to sensor. These many sensors available in your mobile phone. So whenever you do any embedded system project, try to use these sensor in your project. If not, if the sensor not present in your mobile, then only you need to procure a new sensor and do the project. Okay, so my kind advice, everyone do install this app and practice what is the accelerometer, what is the magnetometer. Many sensors are available. Go through it. What is wake up? Okay, many specifications are available. Note down in your notebook and read it in a detailed way. Thank you very much, Jayaprakash. Thank you very much. So with this, we will start the today's class discussion. What is the today's class discussion? Actually, we stopped our discussion somewhere extension. Am I correct, sir? Somewhere we stopped extension. So what is this extension? So in our electrical terminology, you know what is the extension box. What is the meaning of extension box? Extension box edhukku sir use pandrom? What is the purpose of the extension box? What is the purpose of the extension box? Okay, நான் இன்னைக்கு என்ன பண்ணேன்னா கொஞ்சம் போர்ஷன் கவர் பண்ணணும். அந்த ரோல் நம்பர் வைஸ் பண்ற டாஸ்க்கை நான் கொஞ்சம் லிமிட் பண்றேன். ஓகே, ஐ எம் எனேபிளிங் த சேட். ஸோ சேட்லேயே ஆன்சர் பண்ணு. நம்ம ரோல் நம்பர் வைஸ் பண்ற எக்ஸசைஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இந்த டெஸ்ட் போர்ஷனை கவர் பண்ணிட்டு பார்த்துக்கலாம். சரியா? ரோல் நம்பர் ஆர்டர்ல நீ ஆன்சர் பண்ணினா ஐ வில் பி ரியலி ஹாப்பி. பட் ஐ எம் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் தட். எக்ஸ்டென்ஷன். So what kind of the extension available in the ARM? So whenever the power supply distance is not sufficient, we will use the extension box to extend the supply from one location to another. That is the general terminology what used in our electrical system. Am I correct? So here what type of extension we have? There are few extensions we are going to discuss. One is a thumb and Jezil, trust zone, debug interface. Okay, these are all the few things we are going to discuss under this topic. So very first one, what is the thumb mode? What is thumb? Before that in ARM architecture, few versions will provide this extension. All the versions won't provide all these extensions. Okay, you know how to read the version. So this is the name of your chip. Am I correct? From the chip you can read whether my chip has a particular extension or not. Okay, so whenever you choose your processor or controller, at the time based on your project application you need to choose. So first we will discuss about the thumb. What is thumb? Okay, what is thumb instruction? As we discussed in the last class, thumb instruction is a subset of 32-bit ARM instructions. That means here the length of the thumb instructions are 16 bits long. Please note down, 16 bits long. So this is the major deviation from the RISC architecture. So in RISC architecture we spell that all the instruction length are same in size, but here not like that. In ARM 7 we are using thumb instruction with the length of 16 bit. Okay, so thumb instruction introduced from the 4th version of the ARM architecture. So here you may see number of versions in your ARM. Exactly in the version 4 they introduced the thumb. Can you see the thumb here?
In version 4T, they introduced thumb. So capital T represents the thumb. So likewise, in every model, they will introduce the new features. Okay. Then how the thumb instructions we are going to use it in our real program. Please go through the process, how we are going to process this one. Since it's the 16-bit instruction, it is not possible to decode immediately. What we need to do? First 16-bit, then we will take the instruction via pipeline, then we will decompress. The 16-bit. Decompress we are converting that instruction into a 32-bit. Then we are decoding that instruction. These are all the process. So 16-bit, pass it through the pipeline, then decompressed, then only we are decoding. Is it clear to everyone, sir? Is it clear to everyone? So decompressor use panida, we are going to decode it. So if it is a 32-bit instruction, we will straight away decode without having this decompressor process. Okay, then a few more things. You can write your instructions in an ARM code or the thumb code. Okay, same function ஒரு ARM code எழுதுனா எப்படி இருக்கும், thumb code எழுதுனா எப்படி இருக்கும் காட்டிக்கிறாங்க. And you can observe what is the memory used. In ARM code, the size is 20 bytes. But using thumb code, it is 12 bytes. What you inferred from this? What is inferred from this? What is the advantage of using thumb code? Any idea? What is the advantage of using thumb code? Code density is reduced. Appadina enna artham sir? Appadina enna artham? Any idea? Kana inga 20 bytes, reduced memory size. Okay, but it has a little disadvantages also. Every time you need to decompress, then only you need to what to do? You need to decode. So that will consume some time. So that and all we will see here. The instructions are less, 5 instruction, but here you have a 6 instruction. But all are 16-bit. Thereby, it occupies less space. Okay. And why thumb is slower? Anyone can tell? Why thumb will be slower than equivalent of 32-bit ARM code? Yes, very good. Every time we need to decompress and then only we can decode. That is one drawback behind the thumb instruction. Okay. Now, a little more comparison between your thumb and ARM. Your thumb code uses, please note down, 40% more instructions than your 32-bit ARM code. Please note down these keywords, very, very important. If you see here 5, here 6. Okay, so roughly 40% more instruction you need to use in case of thumb code. That is the one thing. Then thumb code typically requires 30% less space than the ARM code. Why, sir? நீ என்கிட்ட கேட்கலாம், சார் இது 32-bit, அது 16-bit. அப்ப ஸ்பேஸ் பார்த்தா 50% ரெடியூஸ் ஆகுமே. Why here 30%? Can anyone unmute and tell? ஏன் இங்க அப்படியே 50% குறையல, 30% நம்மளால சேவ் பண்ண முடியுது? Can anyone tell me why? The reason falls in the first line. What it implies, the first line? Because ARM you have 6 lines, but in a thumb you have more than 6 lines. புரிஞ்சிருச்சா சார்? Is it understandable what I am spelling here? Number of instructions in the thumb will be more. The more in instruction, adakku da I need to calculate the space. Appadi paatha it is not exactly 50%, it is 30% less in the space. I hope this is understandable to everyone. Am I correct, sir? Am I correct? Am I correct or not? Okay, I hope you understood. Okay, and I yes no solra, yes no sollenalum na konjam move pannum. Okay, then thumb code is 40% slower than the ARM code. Why, sir? It involves furthermore process to decode. Okay, then thumb is usually used in a
non-performance critical routines. Note பண்ணிக்கணும். Thumb instruction வந்து critical instructionல we never use it because critical instruction requires lesser time constraint is very important. So therefore critical instructionல we never use the thumb code. We will use only the ARM code. Okay, then what are the other thing related to that? You can mix these instructions. Please note down. Even assembly code and embedded C codes you can mix and write it in some compilers. In the same way, thumb and ARM instruction you can mix and write in your coding portion. Because from the instruction your compiler will come to conclusion that this is thumb instruction, this is ARM instruction. Okay, well, at a conclusion, ARM instructions are speed. Okay, then thumb instruction have code density. You can occupy more codes because the size is less. These are all some takeaway points from this discussion. Okay, then the thumb 2 nowadays available in Cortex M3 series and all. So thumb instruction, Cortex M3, then thumb 2 instruction. 32-bit and 16-bit put together they are using. So these are all some additional informations. So in the code density வந்து 26% improve ஆயிருக்குது. Then 25% improvement in performance. So these are all and also is improved set of multiplication division instructions. So இதெல்லாம் thumb 2ல இருக்குது. Little advanced. Please put it in your yes, no need to think much in this. Okay, then we'll get into the JZIL. Last class itself we gave a little introduction about the JZIL. Can anyone tell me what for we are using this section, sir? Can anyone tell me what for we are using this Java code? Sivabala, can you unmute yourself? At which circumstance we will mix your Java code in your ARM code? Sivabala, Java code நீ எப்ப யூஸ் பண்ணுவீங்க உங்களோட ARMல? Sivabala, ARMல Java code உனக்கு எப்ப தேவைப்படும்? Any idea? Store, okay, anything else? Okay, is it your web browser supports Java coding? Web browser applications Java தேவைப்படுதா? JavaScript use பண்ணி பண்ணலாம். Okay வா? See, that's why I told you very clearly, your Arduino IDE, in your Arduino IDE, you can write C++, Java, HTML, JSON command, all the computer higher end languages, you can use it in your Arduino IDE. In the same way, in your ARM IDE also, Kale and Proteus, there are two softwares used in case of ARM that we will discuss in the later lab sessions. Okay, we will now get into the JZIL. What is JZIL? So JZIL allows ARM process to execute Java bytecode. It is an 8-bit instructions. Okay, it has a dedicated hardware. Okay, so dedicated hardware இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பண்ணலாம்னா processor disturb பண்ணாம whenever you want to execute something, you can get the help of this Java JZIL. Thereby, it will execute your Java instructions. Okay, what is the advantage of this? What is the advantage of this? The CPU burden will get reduced. Okay, and also the JZIL instructions are used in avoid the overhead of the software approach. What is the overhead of software approach? If you doesn't have any specific hardware, you need to write the code to convert that code into some other code. Then you need to process. Software you have to write more number of codings to convert the code. If you have a separate hardware, that hardware will take care. So thereby, if you introduce this, you can enjoy your Java code in your system. Okay, then okay, this is a little comparison: 32-bit ARM, 16-bit thumb, and 8-bit JZIL. Okay, where we are using this, the details and all, you need to little browse and study. Okay, Java see Java, Python, C++, அது மாதிரி நிறைய domains pick பண்ணி நீங்க prepare பண்றீங்க. My kind advice,
Even though you may be specialization in any one code, try to read what is what about the some other codes also. Okay ba? Sometimes நீ எல்லாமே clear பண்ணிடுவேன். பைத்தான்ல இப்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு நீ இன்டர்வியூக்கு நீ சொல்லலாம். At the time he may ask, have you know something about Java? At the time you should not tell I'm zero in the Java. I know sir, I know, but I concentrated much in this. அப்படின்னு சொல்லி conclude பண்ணிட்டு, if you give a time, I will study and pick up நீ சொல்லலாம். புரியுதா? So எந்த லாங்குவேஜையும் skip பண்ணாத, what is what ன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ before getting into the interview. Then DSP extension. This is not a deputy superintendent of police. So this is a digital signal processing unit. So last class we discussed where we are using this DSP. So DSP process வந்து நம்ம எங்க சார் யூஸ் பண்றோம்? Any idea? எங்க யூஸ் பண்றோம்? Hello? Any idea? DSP ஓட processor signal processing. So signal processing. So it's a very essential component. Even your mobile phone possess these kind of stuffs. Today we will share you one video. Please watch how many processing units available inside your mobile phone. If you make a selfie, after a selfie, what are all the process happening inside your mobile? What are all the algorithms you need to play inside your mobile? Very important. You need to know those things. Okay, so it allows parallel execution of load, store and MAC. Then SMD support, single cycle MAC, அப்புறம் double precision floating point, minimal loop overhead, optimized DSP libraries. So all are related to your DSP process. Okay, here it allows one more thing. If you see these two diagrams, this first waveform, please observe the green color graph moves on, increases, and you have some limit with a dotted line or a shaded line. Beyond that also, green line moves. What is this? Similarly, you see the second diagram. There is some value above this and below this it is getting decreases. Okay, what is this? What is the limit? What is this limit? It's very simple. In your school days you did an experiment in your school days to know about the saturation. Take a bubble, pour water and add salt and stir it, then add some more salt and stir it. What is the end result you found from that experiment? Can anyone tell me? What is the end result? Bowl, water, salt, stirring. Then salt. After some time, what is that? What you observe? Or particular time, salt ennagadhu? Hello? After some time, salt ennagadhu? It won't dissolve in the water. What is that name of the phenomena? Can anyone type it in the chat box? What is the name of the phenomena? Okay, what is the name of the phenomena, Karthikeyan? Saturation. Very good. Saturation. Similarly, you listen here. My measured value getting keep on increases, but this is the saturation limit. That means 1 அதுதான் இந்த லைன். அதுக்கு மேல நீ என்ன வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் you can't measure. That is called saturation. நம்ம bit value 32 bit இருக்கு. What is the minimum value of this? 000. Is it possible to decrement after 000? Not at all possible. Is it possible to increment after all ones? Not possible. இது எங்க சார் பிரச்சனை பண்ணோம்? There are some critical applications like rocket launching. They are measuring the distance. For example, they are measuring some distance. Please consider their measurement exceeds beyond their bit value. So example, 32 bit தான் அதோட registered value. Increase ஆயிடுச்சு சார். அதுக்கு மேல ஒரு மீட்டர் ராக்கெட் மூவ் ஆனா கூட உன் கவுண்டர் என்ன ஆயிரும்? யாராவது ஒருத்தங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
இப்போ உன்னோட ராக்கெட் வந்து இங்கிருந்து லான்ச் பண்ற, இட் இஸ் 32 பிட் கவுண்டர், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? Can't increment further, immediately அது என்ன ஆயிரும்? It will get reset to 0. Whoever used the two-wheeler, seconds யூஸ் பண்ண two-wheeler யூஸ் பண்றவனா தெரியும், அந்த ஸ்பீடோமீட்டர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த distance. After some time, it resets to 0. Is it advisable? Is it advisable this kind of scenario? Not. Because it is in kilometer distance, but your system resets to 0 means whole system will get collapsed. And how to overcome this saturation issue? அதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, they introduced saturation addition and saturation subtraction process in this DSP extension. அது என்ன சார் பண்ணும்? சேச்சுரேஷன் ஆயிடுச்சுன்றதை இன்டிமேட் பண்ணும். வெரி சிம்பிள். உன்னோடது சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சுன்றதை இன்டிமேட் பண்ணும். thereby what is the final value? From the final value, it will take an account of that. From there, it will add some values. Okay, so no need to think much here. Saturate ஆனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கவுண்டர் இமீடியட்டா 0 ஆனா it will collapse your whole system. Thereby you are setting some flag. Say example, Q flag, நீங்க ஒரு flag யூஸ் பண்றோம். அந்த Q flag இங்க என்ன பண்ண போகுது? சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சுன்றத நம்ம ஹார்ட்வேர்ல இன்டிமேட் பண்ணும். அதை யூஸ் பண்ணி you can do some other, ஒரு மெமரியை கிளியர் பண்ணிட்டு ஃபைனல் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணி அங்கிருந்து கவுண்ட் பண்ணலாமா? Something you can do it in your software. Okay, so that kind of things taken care by the DSP ISA extension introduced in the 5th version. இது மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்கடா, எத்தனாவது வெர்ஷன்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணு மெமரைஸ் பண்ற கொஸ்டின்லாம் we never ask in your questions. Okay, then one more interesting thing in the DSP was SIMD SSID. What is this? கொஞ்சம் டயக்ராம் பாருங்க பார்க்கலாம். டயக்ராம் பாருங்க. இது introduced in this from the 6th version. Simultaneous execution of 2 16-bit or 4 8-bit instructions. அப்படின்னு என்ன சார்? இங்க பாருங்க, சைமல்டேனியஸ்ல நம்மளால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல SSID-ல. பட் in SIMD-ல you can execute multiple instructions. What is the advantage of this one? What is the advantage of this one? ஒரு 2 16-bit ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆர் 4 8-bit arithmetic operation at a time பண்ணலாம். What is the advantage of this one? What is the advantage? Time consumption. Very good cycles. Time consumption you can reduce. அதனால தான் நம்ம வந்து whenever you buy a new mobile, it has some new hardware, advanced hardware plus advanced software. Thereby it is getting smarter than the previous one. Very simple. அதே மாதிரி தான் ARM-ல ஒவ்வொரு வெர்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும்போதும் what are all the drawbacks they found? என்ன பண்றாங்க? அதை எடுத்து அதை ஓவர் கம் பண்றாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டேட்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரிசல்ட். பட் இங்க பாருங்க, ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பட் டேட்டா பாரு, மல்டிபிள் டேட்டா எடுத்து நம்மளால ப்ராசஸ் பண்ணி யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் த மல்டிபிள் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் SIMD versions. Okay, then what is the trust zone? So trust zone, nowadays everyone are enjoying money transaction, many personal things you are storing in your mobile phone. Who can touch those layers? What kind of privilege you can give? Those kind of things should take care of my hardware. Or else, if I pass a simple malware into your mobile, malware will hit all your mobile locations and it will take the information knowingly or unknowingly and it will send it to some third party. How to implement the trust zone? So your ARM will take care of this trust zone also. See here, one particular portion with the green line is with a key lock or lock. See,
எப்படி சார் என்னோட ஃபோனை வந்து ஹேக் பண்றாங்க? You know very well, they will send something through WhatsApp or the Telegram, ask you to click. அதை கிளிக் பண்ண அப்படின்னா, if you click a movement, it will run some coding in your mobile. புரியுதா? Some those codings will get your mobile into the debug mode. Debug modeக்குள்ள போனாதான் you will get a few more privilege to touch inner layers of your processor. அந்த இன்னர் லேயருக்குள்ள போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணும்? அது போய் அங்க இருக்கிற பாஸ்வேர்டு என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற குக்கீஸ்ல யூ மே ஸ்டோர்டு மெனி வெப்சைட் பாஸ்வேர்ட்ஸ். ஓகே, அதனாலதான் ஃப்ரீக்வெண்டா கிளியர் பண்ணிடு அப்படின்றாங்க. ஸோ அந்த பாஸ்வேர்டு எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி அதை எடுத்து டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ல ஏதோ ஒரு ஃபார்மேட்ல எடுத்து கொடுத்துரும். அதனாலதான் என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த அட்வான்ஸ் ப்ராசஸர்ஸ் ஹார்ட்வேர்ல தே ஆர் டூயிங் சம் லாக். If you want to open the lock, you need to do some cryptographic key management technique. So the cryptographic encryption nowadays, you in IoT la pathina you may reading the blockchain. Block the chain, very simple. ஒரு chain link அப்படியே போயிட்டே இருந்தா நீ எல்லா லேயரையும் டச் பண்ணிடலாம். You need to block the chain. எப்படி block பண்றது? That is a very very fantastic technology, booming technology. Please try to learn. Okay, in ARM, in a little extended way, it supports some trust zone applications. Okay, it is an open and secure environment for the users. It enables some trusted computer base within the system on chip. That's important. All the thing we are doing in a system on a chip, in SoC. Whatever thing we have discussed so far, JSL, DSP, and thumb, everything is in a SoC, in a system on a chip. நம்ம சிப்குள்ளே எல்லாத்தையும் ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. ஓகேவா? அண்ட் சார் எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது, ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு சார் என்னோட சிஸ்டம். How to debug? See, nowadays your processor or controller having more number of peripherals. Simply you take your two-wheeler has a number of sensors, fuel tank sensor, temperature sensor, speedometer, air pressure, engine speed, like that many sensors are available. So number of peripherals we are getting keep on adding. So if you keep on add, in the same way it is difficult to troubleshoot. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, they were providing one debug port. If you connect some tester into this, the tester enna pannirum, it has some set of software inside. அது ரன் பண்ணிச்சுன்னா debug பண்ணி it will give some results in the display. That particular port is called as a JTAG. Please note down. Please read something more than what we have discussing here. Okay, so இது வந்து ஒரு port மாதிரி இருக்கும். In that we will connect our tester, JTAG tester. It will debug your process. Okay, நமக்கு என்ன trouble shoot ஆகின்றதை கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கும். It has some scan cells located boundaries. Scan cells இங்க பாத்தீங்கன்னா நீ ரீட் பண்ணி பார்க்கலாம். என்னென்னலாம் இருக்குது நோட் பண்ணி பாருங்க. இத்தனை கிரவுண்ட் பின் இருக்கு, VCC இருக்கு, ட்ரஸ்ட் நோட் பின் இருக்கு, NC, SW0, reset. These NCR no connections. Using these peripherals, you can troubleshoot. Not troubleshoot, you can identify what problem occurred in your hardware, functionality wise. தெரிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம்? You can troubleshoot. It's very very important. ஹார்ட்வேர் இன்ஜினியரா போன அப்படின்னா இந்த JTAG எப்படி இருக்குது, இதுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் எழுதணும், you should know. Okay, so it's very very important when you debug your system. So இதெல்லாம் யார் ப்ரொவைட் பண்றா? These peripherals also available in your ARM pin. ARM pinலயே இதெல்லாம் இருக்குது. ஓகே, அந்த ARM pin எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி தான் we are going to connect this some tester in your system. Okay, then this is one example how you can interface your debug unit. So debugger எடுத்து connect பண்றோம். Other end of the debugger you have some USB cable, you can connect to your personal computer, thereby you can monitor. Okay, so target board, then or target board, then or work ஆகாத ஒரு some system வெச்சுக்கோ.
Say example, this may be your product. In that product, we are going to introduce the debugger. So using JTAG, we are going to connect the debugger into your system. Then debugger have some extended future. You can connect your debugger with your personal computer. Okay. How many of them traveled in the helicopter? Sorry, aeroplane. Aeroplane, எத்தனை பேர் travel பண்ணிருக்க? Please say yes or no. Aeroplane எவ்வளவு பேர் travel பண்ணிருக்கீங்க? Aeroplaneல travel பண்ணிருக்கீங்களா? இந்த ஏரோப்ளைன் டிராவல் பண்றதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் லேப்டாப் தூக்கிட்டு வருவாரு, கனெக்ட் பண்ணுவாரு, கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு இருப்பாரு. அவர் செக் பண்ணி முடிச்சுட்டு சர்டிபிகேட்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஏரோப்ளைன் எடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் போகும்போது இதெல்லாம் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணி புரியுதா? ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள போகும்போது நின்றுட்டு இருக்கிற ஏரோப்ளைன்ல யாராவது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எவ்ரி டைம் வாட் இஸ் ஏசிஎம் சார் சிவபாலம்? ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ஏசிஎம். Air clearance maintenance. What is ACM, Sivabala? Hello, Sivabala? Aircraft maintenance. Aircraft maintenance. Aircraft maintenance. So, அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு டைம் because if I am traveling a 2-wheeler or a 4-wheeler or some train or something, if it repairs, we can park and we can call the service person. Think about the air vehicle. ஏரோப்ளைன் மேல போயிட்டு இருக்குது, ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. ஒரு 2 நிமிஷம் காத்துல நிக்க வச்சுட்டு சர்வீஸ் கால் கூப்பிட முடியுமா? கூப்பிடலாம், பட் அவர் வரும்போது அங்க நம்ம இருக்க மாட்டோம். கரெக்ட் தானே? ஸோ ஹவு கிரிட்டிக்கல் இட் இஸ். ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, எவ்ரி டைம் தே வில் டீபக் அண்ட் தே வில் செக். that is called as a testing. See, this debugger tool used in the 2 different ways. System run ஆகல trouble shoot பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், or else I need to test the functionality of the device. ஒரு ஏரோப்ளைன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ டெஸ்ட் பண்ணும்போது இங்க சர்டிஃபிகேஷன் கிளியர் கொடுத்தாதான் ஏரோப்ளைன் எடுப்பாங்க. எல்ஸ் டியூ டு சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் உங்க ஃபிளைட் இன்னொரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. தட் மீன்ஸ் வாட், தேர் இஸ் சம்திங் ஹேப்பன், தே நீட் டு ரெக்டிஃபை தட், தென் ஒன்லி தே வில் ரன். சிமிலர்லி ராக்கெட் லான்ச்சிங், கவுண்ட் டவுன் ப்ராசஸ் இன் இஸ்ரோ என்ன பண்றாங்க? கவுண்ட் டவுன்ல what they are doing in the countdown process? Can anyone tell me? Countdown process. Can anyone tell me what is the process they are carried out during the countdown process before launching the rocket? Any guess? Any guess? What we have discussed something அது relevant தான் இருக்கணும். countdown process என்ன சார் பண்ணுவாங்க? Any idea? Any idea? countdown process. Rocket launching. Rohit, Srihari, மாசிலா தேவி, அதான் டைம் கவுண்ட் பண்றாங்க. டைம் மட்டும் கவுண்ட் பண்ணி ராக்கெட் அனுப்பிடுவாங்களா? செக்கிங் ஈச் ஸ்டேஜ் சார், நாட் ஈச் ஸ்டேஜ், ஈச் ப்ராசஸ் வச்சுக்கலாமா ரோஹித்? ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் எனக்கு நடக்குதா டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் we will launch. Okay, very good, thank you ரோஹித். Then co-processor. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம், உன் போன்ல 8 ப்ராசஸர் இருக்கு. ஒரு ஆர்ம், அப்புறம் கோப்ராசர் லைக் தட் யூ ஆர் ஆடிங் மோர் நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸர்ஸ். ஓகே, எதுக்கு சார்? வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஆடிங் மோர் ப்ராசஸர் இன் a single core? I need some enhanced features. ஓகேவா? எனக்கு features நான் extend பண்ணணும். Okay, or else I need to increase the speed of the machine. So these are all some need. At the time we will choose the co-processor. ஒரு processor கூட இன்னொரு processor attachment போயிட்டே இருக்கும். This processor will do some process, second processor will do some other. ரெண்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரிசல்ட்டை மட்டும் வாங்கி you can enjoy the output. Okay, like that we will extend the processor. The extending of the processing unit is called as a co-processor. ஓகேவா? ஸோ லோட் ஸ்டோர் ஆர்கிடெக்சர் அப்போ லோட் ஸ்டோருக்கு மட்டும் தனியாக ஒன்று ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? தென் என்ன சொல்லிருக்கா, ஈச் ப்ராசஸர் ஹேவ் அப் டு 16 private registers. ஸோ ப்ரைவேட் ரெஜிஸ்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் டூ த ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க். அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரிசல்ட்டை வாங்கிக்கலாம். இஃப் யூ ரிலை ஆன் அ சிங்கிள் ப்ராசஸர் டு பர்ஃபார்ம் ஆல் த டாஸ்க், you need to wait and do the work. But if you have a separate processing unit,
ஹார்ட்வேர் செப்பரேட்டா வந்துருச்சு அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் ஹார்ட்வேர்ஸ் do செப்பரேட் ஒர்க். தென் எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் டேக் a result and you can do the work. Load store architecture is a co-processor, very important. Loading and storing we can give it to some processing unit. It will take care of the load store. And computational some processor பண்ணட்டும். Then some other work from some other processor. Then after some time together result எடுத்து maybe the core the master unit you can feed everything at last, then it will produce the result. Okay, so nowadays you are enjoying this co-processor in your mobile phones. கொஞ்சம் go through பண்ணி பாருங்க. The next one is the macro cell. என்ன சார் நம்ம வந்து மெமிக்ரி பண்ணுவோம். மெமிக்ரி பண்ணும்போது என்ன சார் பண்ணுவோம்? we will mimic someone's action. கரெக்டா? சிவாஜி மாதிரி பேசுவோம், கமல் மாதிரி பேசுவோம், இல்ல சூரி மாதிரி மெமிக் பண்ணுவோம். கரெக்டா? the same way here, say example, I am having one four wheeler. அந்த four wheelerல I need to emulate the four-wheeler process by using some other device. அதாவது இதுக்குள்ள ஒரு some function நடக்குது. ஓகேவா? இந்த CPU என்ன function பண்ணுதோ அதை நான் என்ன பண்ண போறேன்? I am going to emulate using some other unit. அந்த ஒரு CPU say example ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப அந்த CPU-வை நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு bypass surgery மாதிரி using some external hardware you can emulate the whole thing. இங்க உள்ள இருக்க கோரை யூஸ் பண்ணாம நம்ம எக்ஸ்டர்னலா using macro cell you can take all the virtual, it is not a virtual display, it is a virtual unit. ஓகேவா? விர்ச்சுவலாவே ஒரு யூனிட் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி இந்த ஹோல் சிஸ்டத்தை நம்ம இங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் without getting intervention from your real core. இந்த கோர் இல்லாம நம்ம எக்ஸ்டர்னலா some testing unit யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொன்றையும் ஆக்டிவேட் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஓகேவா? what is the advantage of this? This kind of things again it is used to for the debugging key. Again you can use it and you can bypass this for some time. இந்த சிப்ல ஏதாவது ஒரு கோடிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, that time I need to check the remaining things அப்படின்னா using the macro cell you can emulate your CPU process. This is the keyword. ICE is the device that emulates your CPU. So CPU kulla what are the coding you are written and using the code, what are the process you are doing, the same thing you can emulate using this embedded ICE macro cell by connecting some external hardware. Okay, so இது கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரியல் எல்லாம் இது என்னென்ன போர்ட் யூஸ் பண்ணி பண்றாங்கன்னா say example RS-232 and USB போர்ட்டை யூஸ் பண்ணி they are doing this. You people may not know what is RS-232. Please wait for some time. Module 2 you will study what is RS-232. USB port you know well. Your mobile phone have a USB port, your printers having USB port, your set-top box having USB port. You know about the USB. But what is this RS-232? Wait for some time, we will discuss. So these are all regarding this is a one setup, how they are connecting their host computer using RS-232 interface and JTAG interface. Okay, JTAG வந்து நம்ம debug பண்ணும்போது யூஸ் பண்றோம், macro cell கூட connect பண்றதுக்கும் we are using it. Okay, then fast multiplier is the one of the extension. Fast multiplier பத்தி we are not discussed much. You know, multiplication is the one of the arithmetic process required to do some process. So multiplication la normal multiplier is one, fast multiplier is the some special hardware. Nowadays your ARM supports fast multiplier. So that's all regarding your extension. Under the extension we have studied what? Under the extension we have studied few things. Maybe all are new to you. Please read it once again. Thumb, JSIL, DSP, trust zone, debug, co-processor, embedded IC macro cell and fast multiplier. Okay, then we will finish this today's class with the one more fantastic topic that is little known to you. It's called architecture of an ARM based embedded system. So
நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது பார்த்துட்டீங்கன்னா ஜென்ரல் எம்பெடட் ஆர்கிடெக்சர் தான் பார்த்தோம். இட் இஸ் a very simple one. ஆர்ம்ல எப்படி ஆர்கிடெக்சர் இருக்கு, ஃபென்டாஸ்டிக் டயக்ராம். பாரு என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பாரு. CPU இருக்கு, எக்ஸ்டர்னல் மெமரி, டைரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் டிவைஸ், ரோம், ஆன் சிப் ரேம், டைமர், USART, கீபேட், பிரிண்டர், IO டிவைசஸ். இது வந்து என்னோட ஆர்மோட ஆர்கிடெக்சர்ல இவ்வளோ காம்பனன்ட் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து யூசிங் சம் பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கனெக்ட். ஸோ நம்ம சோஃபார் நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸர் மைக்ரோ கண்ட்ரோல்ல ஜஸ்ட் ஒரு டேட்டா பஸ், அப்புறம் என்னது கண்ட்ரோல் பஸ், இல்லைன்னா அட்ரஸ் பஸ் தனித்தனியாக படிச்சிருப்பேன். இந்த ஆர்ம் ஆர்கிடெக்சர்ல யூ ஹாவ் some special bus. Please note down advanced high performance bus or advanced system bus. This is one type of bus. It is pointed with the green color. Then you have a light blue color bus called advanced peripheral bus. Note pannikko. These buses are in general called as ARM-BA, advanced microcontroller bus architecture. Note panni vechiko. So ARM-la வந்து we are using some separate bus architecture. And the bus architecture பேர் என்னது? ARM-BA. அதுல 2 type இருக்கு. One is the advanced high performance bus or advanced system bus. The second one is the advanced peripheral bus. Why I have a 2 different bus? Very simple. The green color boxes are work with some high speed than these blue color boxes. Why, sir? These are all external peripherals. Always external peripheral oda speed வந்து நமக்கு கம்மியா இருக்கும் as compared with your chip. Am I correct? நம்ம processor run ஆகுற அதே ஸ்பீட்ல என்னோட எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட்வேர் ஒர்க் ஆகாது. அதனால இந்த ARM-BA bus what they did, they used 2 different bus and to communicate between the particular bus. Say example, external memory இதுக்குள்ள நான் communicate பண்ணா இந்த single busல I can play a lot. But if I want to play between 2 different speed, they introduced one bridge. What is that bridge? That is AHP or ASB to APP bridge. That means advanced high performance bus to advanced peripheral bus ku ஒரு சின்ன bridge. What is the purpose of the bridge? It will do some speed matching. Okay, say example, if you are sending the information in a very high speed, you store panni, it will deliver to the peripheral in a lower speed. Same time, இங்கிருந்து ஒரு டேட்டா வருதுன்னா ஸ்லோ ஸ்பீட்ல வாங்குறத வாங்கிட்டு இங்கிருந்து ஹை ஸ்பீட்ல டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். So this is to do some speed mismatching function. ஓகேவா? ஸோ அப்போ டயக்ராம் என்ன கற்றுக்கிட்டோம்? நம்மளோட ARM ஆர்கிடெக்சர்ல these are all the units present. Adula you have some separate bus architecture. This ARM-BA architecture, bus architecture also introduced by the ARM. Initially the ARM-BA bus only used in the ARM core. After some time, what they did, because of lot of advantages in this bus, they are selling this bus architecture alone in some other processor. Okay, அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த பஸ்ஸை மட்டும் என்ன பண்றாங்க, செப்பரேட்டா சேல் பண்றாங்க. You are using some other architecture, but if you want to taste this ARM-BA bus, you can get ARM-BA bus alone separately from the ARM company. Okay, so this is regarding your architecture. We discussed 2 type of buses. So inga high performance module la AHB la connect ஆயிருக்கும். Then low performance peripherals keypad இதெல்லாம் வந்து இந்த செகண்ட் பஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்றதுக்கு you have one unit called AHB to APP bridge. Okay, then சார் இது ஒரு பஸ் இருக்கு. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பஸ்ல வந்து you are connecting number of devices. அப்போ ஒரு காமன் பஸ்ல more than one device access பண்ணிச்சுன்னா என்ன ஆகும்?
you will get a bus contention. Please note down this word. Or particular same time more than a device bus access பண்ணிச்சுன்னா you will get a bus contention. அப்ப என்ன பண்ணணும், யாரு எந்த டைம்ல பஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுன்றத you need to priority wise you need to categorize, okay, or otherwise you need to have some mechanism. அப்ப இந்த பஸ்ஸை யார் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக they introduced one hardware called bus orbiter. A bus orbiter is a one separate unit. Whenever you want to communicate in this, you need to use this bus. The devices need to give a request to the bus orbiter. So request signal will be given to the orbiter. Then bus orbiter will have some algorithm or priority. Say example, take a priority. In the device high priority, who asked first, like that, it has some algorithm within it. Accordingly, it will give a grand signal. Whoever receiving the grand signal can access the bus. Thereby, you can avoid accessing of the bus at a time more than one device you can eliminate. அப்ப என்ன பண்ணும், the bus orbiter at a time ஒரே ஒரு device மட்டும் access பண்ற மாதிரி it will give a grand signal. One say example device one finished the data transfer means it will give a grand signal to the some other devices which one asked the request previously. Is it clear, sir? Is it clear regarding this bus orbiter? At a time la ரெண்டு பேர் போய் ஒரே பஸ்ஸை போய் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு சண்டை போட்டா அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக we are using this bus orbiter. Okay, so you can go through this also, bus arbitration. So ஒரு பர்டிகுலர் டிவைஸ் வந்து ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்குது, அதுக்கு மட்டும் அது என்ன பண்ணுது, ஆக்சஸ் கொடுத்துருச்சுன்னா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். After some time the second device asks, then it gives the utilization. So whenever it gives the request, whenever it gives the grand signal, the particular device can use it. Okay, so that is the idea behind your bus orbiter. Bus orbiter using request and grand signal. So based on some priority, it will give the grand signal. So that's all regarding your bus architecture in your ARM. Next class we will see using that particular bus architecture, how we are forming the whole ARM architecture. Okay, so ARM la irukra bus architecture இன்னைக்கு clear ஆ பார்த்துட்டோம். ARM-born ஒரு பஸ் இருக்கு, அதுக்கு அப்புறம் என்ன பஸ் இருக்கு சார், ARM-born பஸ்ல 2 types இருக்கு, advanced high performance bus and advanced peripheral bus. Using this bus architecture we are creating the ARM architecture. அவ்வளவுதான், இதோட முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Yes, that's all. இத ஒரு டயகிராம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. இங்க AHP அப்புறம் AHB KHP இதுக்கெல்லாம் மீனிங் புரியுதா சார்? What is this AHB? What is this AHB to APP? Understand ஆகுதா சார்? So this is the peripheral bus, this is a high performance bus. So on to ARM architecture கேட்டாங்க அப்படின்னா you need to draw this diagram. General simplified architecture of embedded system கேட்டாங்கன்னா initially discuss பண்ண diagram draw பண்ணணும். ARM bus பத்தி explain பண்ண சொன்னாங்கன்னா you need to draw this diagram and you need to detailedly you need to explain. Is it clear, dear students? Do you have any doubt in this? Shall we wind up the session? Any doubt? Any doubt? Hello, am I audible? Okay, கொஞ்சம் little portion cover பண்ண மாதிரி இருக்கும். Please go through the handout once. Once you read it, it will be easy to prepare for your CA exam. Thank you very much. Thank you, Sumi ma'am. Shall I end the call now? Any doubt if you people have, please hold it. We will discuss in the next class. Yes, okay, thank you ma'am. I'm going to end the call. Sir, handout post பண்ணுங்க சார். Handout அது ஒவ்வொரு சப்டிவிஷன்லயும் இருக்கும், போய் பாருங்க.
ஓகேவா? Sorry. ஓகே. Unable to end the call. Let's stop the recording first.